что включу запись. Секунду. Окей, мы остановились здесь. Кто-то пишет P. Умар, правильно. Вариант P здесь. Это правильный ответ. Окей. У нас есть statement. If two functions are differentiable, then their product is also differentiable. This is our, conditional statement. And we know that if conditional statement true, then contrapositive statement will be also true. What's the contrapositive? Contrapositive, it's the negation of the converse. Converse statement is, if P, then Q. Then we have to negate. Let me first write converse. Converse is like if Q, then P. Instead of then, I wrote this arrow. I don't want to waste time writing then. Okay, if Q, then P, contrapositive is negation of our converse. So negation of our converse, it will be if not Q, then not P. Okay, this is our answer, and we have to, transform this into our original statement. If P was two functions are differentiable and their product is also differentiable, Q is their product differentiable, not Q is, if the product of two functions is not differentiable, this is not Q, and not P is at least one of the two functions is not differentiable. If P is two functions are differentiable, if we take negation of two functions are differentiable, it will be at least one of the two functions is not differentiable. Здесь понятно, ребят? Почему B будет правильно? Такое, кстати, было на экзамене, но я на него ответил неправильно. Умар, это задание вам попалось на экзамене, но вы ответили неправильно. По идее, это очень тяжелое задание, если не знать вот этого conditional statements, то надо очень долго думать. Я до этого не знал. Conditional statement, я помню тоже в свое время, она тоже у меня попалась на экзамене. И, я минуты 4 сидел вот так вот, и все возможные варианты думал, какой из них правильный, какой из них нет. А на самом деле, если знать, да, вот эту форму, то, что general формула if P then Q, then there is 4 different types. And if P is true, then contrapositive is also true. Like if the conditional statement is true, then contrapositive is true. And we know fastly we will find contrapositive and we will just convert it again into the words. If we convert into the words, we will get if two products of functions is not differentiable, then at least one of the two functions is not differentiable. Окей. Хорошо. Айтунук, вам понятно, почему здесь и неправильно? Да. Я сначала его выбрала, потом что-то думать начала. Окей. Следующее задание. Секунду. Давайте рассмотрим отсюда. Okay. Let's solve this one. This is really also interesting. Let me write it here. Okay. Aldo and Bruno must declare whether they are poor or rich. Aldo says, I'm rich, and Bruno says, I'm poor. Given that one of the two is lying and the other is telling the truth, which of the following statements is necessarily false? Ребят, нам нужно найти неправильное, получается, нам нужно неправду найти, нам нужно, получается, 4 из этих вариантов ответов, они правильные, и один неправильный. Обычно мы находим правильный, да? А в этом случае нам нужно найти неправильный вариант ответа, false. И здесь будьте чуть поосторожнее. Здесь говорится то, что одновременно они двое не могут говорить правду, и одновременно они двое не могут лгать. Получается,
один из них говорит правду, а другой врет. Либо другой говорит правду, и один врет. Okay. It's either Aldo true, Bruno false, or Bruno false, Aldo true. They cannot be both, telling the truth. The statement of the Aldo, okay, you can solve it. Meanwhile, I will rewrite it here, so it's more comfortable for me. Aldo. Секунду, здесь, я думаю, у нас ошибка. Должно быть pour. Неужели толк? Те, кто составлял толк, ошиблись. Секунду. Он неправильно скопировал, может быть. Правильно, Лиз? Очень быстро вы ответили. Ребят, как дела? Вам надо уверенно отвечать, Умар. Получается, это неправильно? Это правильно, по идее. Смотри, Просто я на минуты 2 отошел, только пришел и думал уже завершать. Софья, подумайте, здесь нам нужно найти неправильное предложение. Получается, здесь нам нужно найти ложь. 4 из предложений, они подходят, и одно не подходит. Нам нужно именно найти, которое не подходит. Вариант Б и вариант Е, они подходят. Смотрите, я здесь написал снизу. Both are true. Альдо врет, и Бруно говорит правду. Получается, Бруно is poor, и Альдо is poor. Получается, если мы скажем то, что Альдо врет,
сделаем not I'm rich, and I am not rich implies that he is poor. Ребят, думаю, давайте мы решаем вместе. Окей. Вариант И мы давайте будем элиминировать вот так вот. Отсюда, снизу вверх пойдем. Вариант И. Здесь говорят, что они двое, they are both poor. This is actually true. Because, you know, Bruno is already poor. So he is telling the truth. I wrote it here. Bruno is telling the truth. Aldo, in the statement of Aldo, he was telling that I'm rich. In that case, we know that both cannot tell the truth, and necessarily Aldo has to tell false, lie, has to lie. Yeah, he has to lie. So his lie, it means that I'm rich, it's false. So we have to take negation. Negation of I'm rich become I'm poor. So this false, it means that Aldo poor, and Bruno telling the truth, it means that I'm poor. So they are both poor. And this is correct answer. So this is true. D, Aldo is poor. Okay, it's also correct because if the statement of the Aldo, I'm rich, it will be false. If it's false, then Aldo is poor. Bruno is telling the truth, and Aldo lies. This is, you know, это подходит нам, потому что они двое не могут говорить правду, и двое не могут лгать. Получается, если Бруно говорит правду, I'm a poor, then Альдо должен говорить, должен врать. И вранье Альдо, I'm rich, он превращается в I'm poor. Third one, Bruno is rich. Bruno is rich, then, you know, Bruno have to lie. The lie of Bruno will be, if I'm poor is false, then negation of I'm poor will be I'm rich. So if Bruno lies, in this case, Bruno is lies, I mean, the statement of the Bruno is false, then necessarily the statement of Aldo should be true. Then Aldo is rich, right? Aldo telling the truth. So this is also correct. This is correct. This is correct. And both are rich. Okay. If Aldo telling the truth, I am rich. So Aldo telling the truth. And Bruno, the statement of Bruno, I am poor, have to be false. Oh, if Bruno lies, it implies that Bruno is rich. So they are both rich, you know. If Bruno telling the false, this false contributes to the I'm poor, and I'm poor become I'm rich, and they both rich. It's also fine. It's also true. And the last, you know, the last sentence, Aldo is poor if and only if Bruno is rich. In this case, they are both lying, right? Because the sentence of the words of Aldo, I'm rich, and the words of Bruno, I'm poor. So they has to lie both. The lie of Aldo, it's I'm poor, and the lie of Bruno is I'm rich, and they are both lying. But we know that they cannot both lie at one time. So one of them have to tell truth, another have to lie. Здесь понятно, ребят? Почему А правильно? Вообще А здесь неправильно, но нам нужно найти именно неправильный вариант ответа. И это один из неправильных вариантов ответа. Все остальные правильные. Тем самым мы нашли неправильный, и это наш вариант ответа. Здесь понятно, ребят? Да, понятно. Окей. Следующее задание. Давайте мы возьмем задание.
Я думаю, это очень часто попадающееся задание. Именно это. Оно мне два раза подряд попалось на моем экзамене. Умар, София. Нет, Умар и Алис. Вам это задание попадалось? Да, мне, да, попадалось. Мгм. Мне, по-моему, нет. Окей. Вариант ответов. Первые три — это получается one year, и вторые три — это уже next year. Алис, да, это правильный вариант ответа. Давайте я вам сделаю подсказку. If she plants corn, if corn, then oats. If barley, next year, no barley. София, смотрите, вы выбрали вариант И, oats, corn, peas. И следующий год там написано обратно corn, oats, soy. Но в третьем написано every year she plants at most one of the vegetables she planted the year before. Like, you know, these two vegetables she already planted 1 year before. But in the condition it says that at most one. She can plant only one vegetables that she planted 1 year before, but she repeats, you know, two vegetables. It does not satisfy third condition. Мар, у вас все правильно. Окей, давайте решать вместе. Давайте начнем с варианта А. Вариант А, здесь написано первый год peas, corn, soy. Следующий год oats, peas, barley. Какой condition здесь? Which condition it does not satisfy? The first A. Is the first condition if she plants corn
then she has to plant oats as well. I mean, if corn, then oats. She cannot just plant corn. Corn goes always with oats together. She plants corn, she plants oats as well, but she just planted corn. That's why A is not true. It doesn't satisfy first condition if she plants. No, it doesn't satisfy second condition. Every year she plants corn, she also plants oats in 1 year together. B, oats, corn, barley, corn, peas, soy. Again, you see, corn, she planted corn, but she didn't planted oats. Because if she plants corn, she has to plant oats as well together with corn. So these also doesn't satisfy. The third one, oats, peas, soy, corn, oats, barley. From the previous year, at most one. Yeah, it's fine. Only one vegetables is repeating. She planted corn, she planted oats as well. It's fine. And barley, she planted barley, and previous year there was no barley. So this is good, actually. The D, soy, peas, barley, maize, oats, barley. Okay, here, we see barley, but she planted already 1 year before barley. And the first condition, if she plants barley 1 year, she does not replant it next year, but it's repeated, That's why it's not true. And the E, oats, corn, peas, 1 year. The next year, corn, oats, soy. It does not satisfy third condition. Every year she plants at most one of the vegetables she planted the year before. So it does not satisfy. So the right answer is C. So far, so good. Everything is understandable. Ребят, все понятно? Да. Да. Хорошо. Тогда давайте перейдем к самому тяжелому заданию. Ребят, кому-нибудь попадалось это задание на тесте? Нет. Мне попалось. Вам попалось? Да. Какой вариант вы ответили, вы помните? Я ответила вариант А. Окей. И это неправильно, кстати. Очень жаль. Но у меня в логике там 2 ошибки было.
Для меня это было самое тяжелое задание из всех заданий логики. Так что не переживайте, если вам тяжело. Умшай, к сожалению, у вас неправильно. Айтуна у вас тоже неправильно. Подумайте. Я думаю, мы можем начать вместе с варианта. Давайте с самого конца начнем и будем вот так вот переходить. Нет, Софи, неправильно. Окей, вариант И. Ada and Carlota are telling the truth. Окей, давайте начнем с Ады. Ada, Bruno lies. This is the true, right? This is the true statement. So, Ada telling the truth. The statement of Bruna, Carlota lies. It will be the true. Because Ada says Bruna lies. It's true. So, Bruna telling Carlota lies, it will be false. Because you see Bruna lies, Bruna telling Carlota lies, then necessarily Bruna, this statement Carlota lies is not true. So we put not here. And it will be then Bruna is telling that Carlota telling the truth. Carlota, let me write just T as a true. Carlota telling the truth. Okay, the statement of Carlota then necessarily will be the true. Ada and Bruna are both lying. So, but we know that Ada is telling the truth, right? Ada cannot lie, but Carlota saying Ada and Bruno are both lying. So the E does not satisfy these conditions, this truth validity, because Ada says one thing and Carlota says one thing and Ada says another thing, because Carlota says Ada is lying, but we know that Ada is telling the truth, so it's contradictory. E is not right. D, let's check D. Ada is telling the truth, so the same. Ada is telling the truth. Bruna will be lying. Then if Bruna lies, Carlota telling the truth. Carlota telling Ada and Bruna are both lying, but we know that Ada telling the truth. But Carlota says that Ada is lying. So it's again also contradictory. C, Bruna and Carlota are lying. Let's find what means that Bruna lies. The statement of Bruna is, Bruna says Carlota lies. If it's false, we have to take a negation of the statement. Negation of the statement will be, not Carlota lies, will be Carlota telling the truth. Carlota not lie, it will be Bruna telling that Carlota I will just write T as, Carlota telling the truth. Okay, Carlota telling the truth, but we know here that Bruna and Carlota are lying. It says that Carlota lies, Carlota lies, but Bruna telling that Carlota telling the truth. Here, Carlota telling the truth, but here, Carlota lies.
So it again does not satisfy, there and there. The truth validity is not right. C is also not. And B, Carlota is telling the truth. Let us check. Carlota is telling the truth. The statement that Ada and Bruna are both lying. So the statement is true. Let's say Carlota true. It means that Ada lies and Bruna lies. And we'll get that okay, Ada lies and Bruna lies. Let's check. Bruna lies. The statement Ada says that Bruna lies. Will be false. We have to take negation. The false of Bruna lies will be Bruna telling the truth, right? Bruna true. Then Bruna lies. It will be Carlota telling the truth. But we know that Bruna is not telling the truth. Bruna have to tell the truth, but here Bruna says that Carlota lies. It does not satisfy. Because if Carlota lies, Carlota telling the truth, then they are both telling the truth and so on. B is not satisfied. And the last one is A. Bruna is telling the truth. Let's check this. Let me write here. Bruna true. Bruna telling the truth. What does it mean? It means that Bruna says that Carlota lies. Okay, Carlota lies. This is the true statement. And we have to take, negation of Carlota lies. The statement of Carlota, Ada, and Bruna are both lying. We have to negate it, We'll write here Ada, not true, and Bruna, not true. I wrote not true. Not true is the same as, lies. I just wrote it to apply De Morgan's law. And we have to negate it, right? We'll just write negation, we will contribute it. So what we'll get Ada telling the truth, or Bruna telling the truth. So this is OR connector, because if we apply not and, we'll get OR from De Morgan's law. And if we check it, everything will be fine. It's either Bruna telling the truth or Carlota telling the truth. If Bruna telling the truth, everything is corresponding. Nothing, contradicts each other. Just, check again the A. One more time. We have less than minutes. You just have to check this by yourself. And you will be, it will be fine. Сегодняшний урок у нас заканчивается. Я скину запись нашего урока завтра. Окей, до свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.